It is a sigh of relief for the residents of Baguo village, Malindi constituency, Kilifi County, after the national government started the construction of a 2-kilometer road that will help communication and also bolster learning in the area. The head teacher at Baguo Comprehensive Primary School, Constance Gambo, said that many students missed going to school because of the bad roads. According to the villagers, the construction of the road, which will cost approximately 3.5 million Kenya shillings, will make the transportation of goods easier and also reduce motorcycle accidents. Malindi Member of Parliament Amina Mnyazi has asked the villagers to cooperate with the contractor in order to enable the project to be successful. Tulikuwa na shida sana ya njia ya kufika shule. Shule haina njia, haina barabara. Hata tumejenga signboard lakini iko kwa msitu. Leo hii nasema asante sana kwa mbunge wa Malindi Amina Laura Mnyazi kwa kutufungulia hiyo njia ya shule. Mungu ambariki sana kisha sana kwa maendeleo. Watoto walikuwa wakipitia kwa mashamba ya wenyewe. Lakini saa hii tutapata njia yetu ya kufika shule. Hii barabara ambayo Amina Laura Mnyazi amekuja kuilaunch imetusaidia na imesaidia wanafunzi sana. Wanafunzi wengi walikuwa wanaanguka. Wakati wamepakiwa na pikipiki, wengine manaka wengi wanatoka mbalimbali. Sasa wakati wa kuteleza inakuwa ni shida. Na wananchi wanataka barabara ambayo ni mzuri, ama sivyo hivyo? Si ni hivyo? Tunataka ile pesa ambayo itatumika hapa, wananchi waone ile value ya ile pesa ambayo itatumika hapa. Ningependa kuhakikishia mheshimiwa hii access ya shule contractor, tafadhali wafanyie hata kama ni kama CSR